আসসালামু আলাইকুম। আমি খালেদ বিন কামাল বলছি। আজকে এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো অপারেশনাল রেজিলিয়েন্সের প্রিন্সিপালগুলো নিয়ে। গত ভিডিওতে আপনারা জানেন আমরা ডিসকাস করেছি রেসিলিয়েন্স মানে কি, যেটা আমরা বলেছি পরিচালন সক্ষমতা অথবা প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, এবং সেটা মানে কি এবং সেখানে কি কি কম্পোনেন্টসগুলো আছে। এবং ভিডিওটা শেষ করেছিলাম এই বলে যে আমরা নেক্সট ভিডিওতে আহ, এই সক্ষমতা অথবা রেজিলিয়েন্সের প্রিন্সিপালগুলো নিয়ে কথা বলবো। What are the principles in operational resilience or organizational resilience? There are a few basic principles that many experts also, agree, and they also refer the same in different articles, publications, and their books. Uh, the first principle that we all know, and very much important principle, that is governance. Governance is having a large scope. I mean, it's having a large uh, wider discussion with different branches and components. So গভর্নেন্স নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক কিছু বলা যায়, এটা এত ব্যাপক। একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক থাকা খুবই জরুরি। সেটা অ্যাকচুয়ালি এই গভর্নেন্স অথরিটি থেকে থাকে একটা প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অফ ডিরেক্টরসদের কাছে। তারাই এই গভর্নেন্স টোনটা সেট করে থাকে, এবং দে আর রেসপন্সিবল টু সেট দ্য রাইট টোন ফর দ্য অর্গানাইজেশনস, যেটার উপরে ডিপেন্ড করে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এবং rest of the staff in the organizations have to prepare their SOPs, process policies to run the business as usual. So, setting the right tone as far as governance is concerned is really important. In most of the cases, we see good stuff in the governance framework, but the deviation observed in execution point of view. I mean, the standards or the regulations what are mentioned in the governance framework or the document is not always fully complied with. I mean, these are not properly practiced. Probably the monitoring part or the surveillance part is not probably that much strongly followed. So this is not true cases for all the organizations, but if we talk about Bangladesh, we see kind of deviations, of course. Why this kind of problem happens? First of all, uh, in our country, we know we are a developing country. We are just coming out of the uh, LDCs, least developed country. And prior to that, there are so many problems in our understanding of the risk management, internal control and compliance. And of course, we are culturally a little bit behind in, following the norms. That eventually, ended up with some problems at organizational level as well. সো এখানে এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা এবং সেটা সঠিক প্রয়োগ করা, দুটি খুবই জরুরি। যেমন আমাদের দেশে অনেক আইন দেখা যায়, বাট আইনের প্রয়োগটাতে আমাদের আসলে অনেক সমস্যা দেখা যায়। তো সেই একই সমস্যাগুলো কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক লেভেলেও আছে। সো প্রথম প্রিন্সিপালটা গভর্নেন্স, সেটিং দ্য রাইট গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক অ্যান্ড এনশিওরিং দ্যাট অল who are responsible to follow the governance framework is actually following the same. Second প্রিন্সিপালটা হচ্ছে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক, which is of course another important principle, এবং এই রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কটা by regulation this is applicable for many organizations. অনেক অর্গানাইজেশনে এমনিতেই তাদের ইন্টারনাল কন্ট্রোল ফ্রেমওয়ার্কটা স্ট্রং করার জন্য রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কটা তৈরি করা হয়। বাট এগেইন লাইক গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কও অনেক সময় খাতা কলমে অথবা বইয়ের মধ্যেই থেকে যায়। In some instances we see the standards which are written in the framework are not properly followed up. So as a result, যেটা বোর্ড থেকে ডিসাইড করা হয় যে these are the set of protocols or the standards based on which the organization should run, প্র্যাকটিক্যালি যখন মাঠে যাওয়া হয় তখন ডেভিয়েশন দেখা যায়। সো দ্য গ্যাপ বিটুইন দ্য policy making and the execution level is sometime wider for few organizations. It's actually
it varies in different organizations to some extent and greater, but there is deviation, of course. The risk management framework has to be very much robust, forward-looking, proactive, with appropriate level of resources, right kind of policies, and definitely a good assurance or monitoring framework. Third principle is the leadership tone. I mean, the right leadership in the organization. As we know, the people are the most important assets for the organization, but all organizations are not actually giving the same value or same priority on this particular area. So if you don't have the right and the skill kind of people to run your organization, initially you will definitely fall short of achieving your goal, because these are the people who will actually develop the policy, strategy, processes, SOPs, and these are the people who will eventually ensure that the standards of the strategy that are set at management level are being implemented in right manner. So having the right set of people is really important. So প্রথমেই এই জন্য যারা ডিসিশন মেকিং এন্ডে থাকবেন তারা যাতে যোগ্য লোক হয়ে থাকে সেটা দেখাটা খুবই জরুরি, এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টর অ্যাকচুয়ালি এই বিষয়গুলো এনশিওর করে থাকে। এরপরের প্রিন্সিপালটা হচ্ছে having the right strategy and the business model. We often see that business model that are initially agreed and approved that may not work later because of number of reasons. Yeah, of course, business model may change, but it should not drastically change. It should not frequently change. An organization must understand, the people behind the organization must understand what the organization is going to achieve. So you have to set your goal, and accordingly you have to set all the resources to achieve that goal. So preparing a strategy to achieve a particular goal is really important. And accordingly, the resources you have to achieve that goal, you have to keep a proper monitoring of all the small stuff as far as the strategy is concerned. Then again, execution we are always falling behind. So it are probably this is a cultural issue. In most of the cases we see what we agree at the senior level are not always followed up because of very robust monitoring process, because of not having the robust monitoring process. So it's really important to have the right kind of stuff and the right monitoring framework as well. এই কয়েকটা প্রিন্সিপাল যেটা বললাম, these are the primary set of principle. There are other auxiliary principles as far as the resilience is concerned. এরপরে আসলে অনেক কিছুই আছে, এটা আপনি যদি আরো ন্যারো ডাউন করেন প্রত্যেকটা জায়গাতেই আসলে আমাদেরকে এনশিওর করতে হয় যে we are having the robust kind of stuff in place to achieve the goal, organizational goal. So আমরা নেক্সট ভিডিওতে আরো ডিটেইল আলোচনা করব আমার এই প্রিন্সিপালগুলো নিয়ে। আজকে এই পর্যন্ত, অনেক ধন্যবাদ।